안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 국내파도 자신감을 갖고 내용 있는 영어를 말하자는 취지로 만든 방송이고요. 맷 선생님과 함께 시사 이슈를 정해서 유용한 표현을 익히고 있습니다. 오늘 방송의 주제는 불법주차와 안전불감증으로 정했는데요. 얼마 전에 제천 화재에서 불법주차된 차량들 때문에 피해가 커졌다 이런 뉴스 보도 있었는데요. 그런 그 뉴스 보도가 무색할 정도로 최근에 일출을 보러 간 관광객들이 소방서 앞에다가 불법 주차를 했다 또 이런 뉴스가 보도가 되었죠. 그래서 관련해서 한국의 교통문화에 대해서도 원어민들과 많이 얘기를 하게 되니까 오늘 한번 주제로 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 오늘 주제와 관련해서 우리가 많이 하게 되는 얘기 제가 문장 5개를 뽑아봤는데요. 일단 불법 주차 차량으로 소방차의 진입이 어려워서 구조의 골든타임을 놓쳤다 이런 뉴스를 우리가 가끔 보게 되죠. 자신만 편하면 된다는 생각으로 타인한테 피해가 가는 방식으로 피해가 가도록 주차하는 사람들이 많다 이런 얘기 할 수 있을 거고요. 한국 운전자들이 교통규칙을 잘 안 지킨다 그런 약간 오명이 있는데 남이 교통규칙을 위반하면 욕을 하지만 사실은 나도 그렇게 한다 또 이런 얘기도 할 수 있을 것 같고요. 그 교통규칙을 지키는 것뿐만 아니라 이 원칙을 어기는 것과 관련해서도 원칙을 이렇게 다 지키면은 한국 사회에서는 아직도 뭔가 좀 요령 없는 사람이라는 그런 소리를 듣고 오히려 규칙을 좀 어기면 융통성이 있고 능력 있는 사람처럼 생각되는 그런 분위기가 존재한다. 또 이런 말도 영어로 표현할 수 있을 것 같은데요. 어떻게 적절히 말할 수 있을지 살펴보겠습니다. 그 다음에 불법 주차를 포함해서 교통문화에 대해서 급속한 경제 성장으로 자동차의 수는 늘어났지만 교통문화나 안전의식은 자동차 수가 늘어나는 만큼 빨리 개선되지 못하고 있다. 그런 얘기 할 수 있을 거고요. 많이 발전하긴 했지만 나아졌지만 아직 갈 길이 멀다 이런 얘기 할 수 있을 텐데 자 이런 말을 영어로 어떻게 효과적으로 표현할 수 있을지 여러 표현들 살펴보겠습니다. 그럼 오늘 주제와 관련해서 먼저 요약 내용부터 들어보시고요. 이어서 제가 하나씩 설명을 해드리도록 하겠습니다. While the images of the tragic fire in Jecheon are still lingering in most Koreans' minds, we heard another ridiculous news report that shows how insensitive Koreans are about abiding by safety standards. A picture showed a number of cars that were parked in front of a fire station and blocked the doors where the fire engines leave from. The cars were parked by visitors who could not find parking for a famous New Year's sunrise site. Fortunately, there wasn't a situation where the fire trucks had to rush out, but if an emergency occurred, there could have been a serious delay caused by these brazen violators. People make mistakes. The real problem is Koreans tend not to learn from their mistakes. We all heard the reports that the fire in Jecheon caused more casualties because of illegally parked cars that blocked the fire trucks. After the incident, a public consensus started to emerge that fire trucks should be allowed to forcibly move and/or damage any illegal parked vehicles blocking access to a fire. The infuriating picture of cars parked in front of a fire station was revealed as the debate of how to improve fire safety was being discussed. For many Westerners, Korea is still infamous for its immature driving culture, even though many Koreans believe that we are getting better. For example, the number of casualties by traffic accidents has been on a steady decline over the past years. But many point out that we still have a long way to go. We should be more aware of what to do and what not to do behind the wheel. Instead of learning the lesson the hard way through another tragedy, everyone should do something to put what we have already learned into action. 네, 요약해주신 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 저희 책에 관한 광고 말씀드리는데요. 프랙티쿠스의 전자책, 종이책 많은 관심 부탁드리고요. 최근에 6권이 완간이 된 나는 더 영어답게 말하고 싶다 시리즈에도 많은 관심 가져주시면 좋겠습니다. 자, 그럼 아까 말씀드린 문장들 하나씩 살펴볼 텐데요. 불법 주차 차량으로 소방차의 진입이 어려워서 구조의 골든타임을 놓쳤다는 뉴스를 우리가 많이 듣게 되는데요. There was a news report that illegally parked vehicles block the way for fire engines and the illegal parking makes it harder for the firefighters to respond in time. According to the news, illegally parked cars were one of the main reasons why the fire was not put out sooner. So when we talk about fire, you can start a fire, and then when firefighters come, they put it out. So
It doesn't mean they take the fire and put it outside. To put out a fire also means to extinguish the fire. Casualties and damage from the Jecheon fire could have been minimized if the fire lane was not blocked by illegally parked cars. So we talk about casualties and damage could have been minimized. So minimized means to reduce. And also we talked about the fire lane. The fire lane is a lane in a road where fire trucks can pass. So for example, the bus lane in Seoul can also be used by fire trucks. That's the fire lane. Also in every apartment complex, there is a area signaled and designated by yellow paint. That is the fire lane. Even if it's in a parking lot, we call that the fire lane, and that should not be blocked. 네, 불법 주차는 illegal parking 이렇게 얘기하니까 illegally parked vehicles 이렇게 말하면 불법 주차 차량을 의미하는데요. 그런 차량이 길을 막는다, block the way, 동사 block을 써서 이렇게 표현할 수가 있고요. 그냥 way라고 말해도 되지만 거기 세 번째 문장에 보면은 fire lane이라는 표현도 있죠. 그러니까 소방차가 가야 되는 길, 이렇게 길거리에 보면은 노란색으로 소방 전용도로 이렇게 써 있는 그런 표시 볼 수 있는데요. 이제 그 공간을 fire lane이라고 얘기하는데 fire lane을 막아서는 안 된다. The fire lane should not be blocked 이렇게 표현할 수 있는 거죠. 그래서 막는 바람에 구조의 골든타임을 놓쳤다 이렇게 많이 얘기를 하는데요. 골든타임이라는 표현, 골든타임이라는 표현에 대해서 저희가 녹음하기 전에 맷 선생님하고 얘기를 해봤는데 일반적으로 쓰는 그런 흔한 영어 표현은 아니라고 하고요. 거기 첫 번째 문장에 있는 것처럼 그러니까 응대 시간, 반응을 하는 시간을 늦춘다. Delay the firefighters response time 이런 식으로 보통 말을 한다고 합니다. 그래서 golden time이라는 말이 무슨 의미인지 이해는 가겠지만 이렇게 많이 쓰이는 영어 표현은 아니라는 점을 좀 기억을 하시고요. response time을 늦췄다 이렇게 말할 수도 있지만 만약에 막지 않았다면 더 빨리 구조할 수 있었을 것이다. 더 빨리 불을 껐을 수도 있을 것이다. 이런 식으로 why the fire was not put out sooner 이렇게 표현할 수도 있죠. put out은 이제 불을 끈다는 뜻이기 때문에 막는 바람에 일찍 진화하지 못했다. 이제 이렇게 얘기하는 거고요. 피해가 최소화될 수도 있었을 것이다 라고 casualties and damage could have been minimized 이렇게 또 표현을 할 수도 있겠습니다. 자, 그 다음에 특히 이렇게 불법 주차하는 사람들을 보면은 자신만 편하면 된다는 생각으로 타인에게 피해가 가도록 주차하는 사람들이 많다 이런 얘기 할 수 있을 텐데요. I think many drivers put their own convenience first and park their cars in a way that causes inconvenience to other people. Ego, selfishness, and self-centeredness are the main reasons why motorists park their cars wherever they want. So saying ego, Koreans actually, it's kind of Konglish, they say ego. We say ego, and it's the belief of oneself, or the confidence in oneself. Selfishness is only caring about yourself, and self-centeredness is the theory or the thought that, one person believes they are the center of the world and everything revolves around them. So they think every day that they should get what they want, they deserve everything, and everyone else comes second. And then I said those are the main reasons why motorists park their car wherever they want. When we say motorists, we use motorists for people who drive cars or trucks. So on the highway, there are many motorists, but it's kind of a general term we use for people who drive automobiles. Also, the majority of drivers only care about what is important to themselves and not to the other motorists around them. 네, 자기 편한 것만 생각하고 남 불편한 거 생각 안 한다 이렇게 말할 때 편한 것은 convenience고요. 불편한 것은 inconvenience 이렇게 말을 할 수 있죠. 그래서 자신의 편의를 우선시한다. Put their own convenience first. 그렇게 말할 수 있고요. 그래서 다른 사람한테 불편함을 초래하는 방식으로 주차를 한다. Park their cars in a way that causes inconvenience to others. 이렇게 표현을 할 수도 있고요. 그 다음에 그 말을 달리 표현을 한다면 자기한테 중요한 것만 생각한다. Care about what is important to themselves. 또 달리 표현을 한다면 아까 그 에고라고 하지 말고 이고라고 발음하는 게 자연스럽다고 말씀하셨는데 자아를 생각한다. 그러니까 나 자신만 생각한다는 거죠. 그러니까 ego, selfishness and self-centeredness. 자아하고 그 다음에 이기심 그리고 자기중심적인 것 self-centeredness니까 자기중심적인 것을 말하죠. 그런 것이 그냥 멋대로 차를 대고 싶은 데다 아무렇게나 대게 만드는 그런 이유다. 이렇게 세 번째 문장에서는 얘기를 했죠. 그래서 자신의 컨비니언스를 먼저 생각한다라고 얘기해도 되고 아니면은 what is important to themselves라고 말하거나 ego, self-centeredness 이런 명사를 써서 표현해도 되고요.
그 다음에 운전하는 사람은 driver라고 해도 되지만 두 번째, 세 번째 문장처럼 motor에다가 ist를 붙여서 motorist 이렇게 표현을 하기도 하죠. 역시 운전하는 사람을, 운전자를 말하니까 driver와 함께 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 뭐 비슷한 얘기인데요. 남이 교통규칙을 위반하면 욕을 하지만 사실은 나도 그렇게 한다. 그런 경우 되게 많죠. So when we drive, we point fingers at others when other people don't follow the traffic rules, but in reality, we are the ones who are violating the rules. For this expression, we don't have the direct translation, as was said before. However, we do have three different sayings, and two are actually biblical. We would say, "Judge not, lest ye be judged." Even if you're not religious, people do say this. It means that, you shouldn't judge someone unless you are ready to be judged yourself. So judge not lest ye be judged. It's in Old English, but we say it colloquially like that. The second saying we have is also another religious saying. He who is without sin cast the first stone. So it means, if you're going to judge someone or punish someone, you should look at yourself and your own behavior before you do it to someone else. So, for example, if you're driving in a car with someone, you're the passenger, the driver yells at someone for running a red light, the passenger might say, "Hey, don't cast the first stone because you did that yesterday." So that's the saying. So, he who is without sin cast the first stone, or just, hey, don't cast the first stone. The final saying we have is the pot calling the kettle black. So if you can imagine, a pot is something you cook in, and a kettle is something you boil water in. Traditionally, they were both black and made of iron. So the pot calling the kettle black is kind of accusing someone of doing the same thing you're doing. So again, if using the example of two people sitting in a car, driver, passenger, the driver says, "Hey, that idiot ran a red light." The passenger might say, "Hey, that's like the pot calling the kettle black because you did that yesterday." So those are the three sayings we have for kind of thinking about judging someone before you judge yourself. 네, 남이 교통규칙을 위반하면 욕하면서 나도 그렇게 한다. 저는 좀 길게 설명을 해드렸는데요. 다른 사람을 비판한다고 할 때 다른 사람한테 손가락질한다, point fingers 이렇게 말할 수 있죠. 그래서 교통규칙을 지키지 않는 사람, not follow the traffic rules, 그런 사람한테 point fingers 한다. 근데 사실은 in reality, the accuser, 그러니까 비판하는 사람이 also violate the rules themselves. 자신도 역시 교통규칙을 violate, 위반한다 이런 말이죠. 그렇게 풀어서 말해도 되고, 이제 이런 경우에 쓰는 그 관용 표현을 두 가지 알려주셨는데, judge not, lest ye be judged. 그 성경에서 나온 표현이라고 하셨죠. 그래서 우리말로 번역된 문구를 제가 찾아보니까 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 이렇게 되어 있는데요. 영어 버전이 조금 다른 경우도 있는데 이런 형태로 많이 쓰고요. 여기서 lest는 뭐뭐 하지 않으려거든 뭐 이런 의미이죠. 그러니까 lest ye be judged. ye는 you의 고어죠. 그래서 당신이 비판받지 않으려거든 남을 비판하지 말라 이런 의미죠. 내 행실부터 제대로 하고 남을 비판하라 이제 이런 의미로 쓰는 말이고, 비슷한 뜻으로 뭐 잘 알려져 있습니다만 죄 없는 자 먼저 돌을 던져라 이렇게 얘기하는 거죠. He who is without sin cast the first stone. 먼저 돌을 던진다고 할 때 first를 넣어서 이렇게 표현하는 거죠. 그래서 먼저 남을 비판하는 사람, 그러니까 자기를 돌아보지 않고 먼저 남부터 비판하는 사람이 되지 말라라는 뜻으로 Don't cast the first stone 이렇게 표현할 수 있다고 말씀을 하셨죠. 그래서 he who is without sin, 죄가 없는 사람이 cast the first stone, 먼저 돌을 던져라. 자, 우리한테 잘 알려진 표현인데 영어로는 이렇게 말할 수 있고요. 또 한 가지 표현 알려주셨는데 우리한테도 잘 알려져 있는 속담이죠. The pot calling the kettle black인데요. 우리말로 따지면 뭐 묻은 개가 뭐 묻은 게 나무란다 이건데, pot하고 kettle이 있죠. pot은 그 도가니 같은 걸 얘기하고요. kettle은 주전자를 얘기하는데, 도가니가 kettle보다 더 색깔이 검은데 더 검은 도가니가 덜 검은 케틀 보고 검다고 말한다. 그렇게 얘기하면 그게 우리말로 따지면 뭐 묻은 개가 뭐 묻은 게 나무란다에 해당하는 표현이 되는 거죠. 그래서 좀 풀어서 제가 말씀드린 것처럼 설명하셔도 되고, Judge not, lest ye be judged. He who is without sin cast the first stone. The pot calling the kettle black. 이런 관용 표현들도 이번 기회에 정리를 해두시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 단지 뭐 교통규칙을 위반하는 것뿐만 아니라 한국 사회는 아직 뭔가 원칙을 다 지키면 요령이 없는 사람이라는 소리를 듣고
규칙을 어기면은 뭔가 융통성 있고 능력 있는 사람처럼 생각되는 그런 분위기가 존재한다라고 말할 수 있을 텐데요. I think in Korea we still tend to say that you are a little square if you go by the book, but when you're very good at bending the rules, you're considered to be capable and flexible. Those who follow the rules to the letter are seen as scared and too nice. The ability to improvise and find loopholes is more respected. So when I said follow the rules to the letter, that means to follow a law or a rule exactly. So to the letter means to follow it exactly with no variation or no changes. Someone operating outside the law is considered to have street smarts. Obeying the rules is a sign of someone who is not brave and assertive. So I mentioned operating outside the law. Operating outside the law means you know the law, but you bend it or intentionally break it. So no longer are you within the law, you're outside, which means it's usually illegal. And then that person is considered to have street smarts. So we define people by having two types of smarts, book smarts and street smarts. So book smarts would be someone who studies very well, is very intelligent, can memorize things, and knows how to operate in an academic environment. Street smarts may be someone who is able to be, I would say, not very smart, but is very clever, can solve problems, can understand how people and relationships work, and can operate also with someone who can figure out loopholes or other ways of finding ways around the law or around regulations. That's how we define street smarts. And finally, to be brave and assertive. To be assertive is to act in a way to get what you want. It's to be a little bit aggressive, not violent or not too aggressive, but just someone who wants something and they will persuade someone to give them what they want. That is assertive. 네, 원칙을 다 지키는 사람, 그리고 원칙을 잘 지키지 않는 사람, 그리고 요령이 없다는 평가하고 융통성 있고 능력 있다는 평가. 이제 이 상반되는 그런 개념들을 영어로 어떻게 표현하면 되는지 기억을 해두시면 되는데요. 일단 원칙을 지킨다고 하면은 follow the rule 이런 표현, 아까 말씀드린 것처럼 그런 표현 써도 되지만 거기다가 그 to the letter라는 표현을 붙일 수도 있죠. to the letter는 말 그대로 글자 그대로 고지곧대로라는 의미거든요. 그러니까 법칙을 고지곧대로 받아들이고 지킨다라고 할 때 follow the rules to the letter, 이 to the letter를 추가해서 말씀하시면 되고, 그 다음에 책에 써진 대로 그대로 지킨다라는 의미에서 go by the book이라고 얘기할 수도 있죠. obey the rules, 그러니까 규칙을 지킨다 이렇게 말할 수도 있는데, 이제 그렇게 하지 않는 사람은 반대로 operate outside the law, 그러니까 법 밖에서 operate, 뭔가를 이렇게 운영해 나가는 사람이죠. 그러니까 법을 잘 지키지 않는 사람이 되는 거고요. 그 다음에 루폴이라는 표현도 알려주셨는데요. 지난번에도 한번 설명드린 적이 있는데 뭔가의 그 맹점이라든지 함정 같은 걸 찾아내는 거죠. 그래서 원칙대로 하지 않고 뭔가 빠져나갈 때 그때 이제 루폴을 찾는다 이렇게 find loophole이라고 얘기하니까 원칙대로 하지 않는다라고 할 때 역시 그 표현을 활용하실 수가 있습니다. 자, 그 다음에 어떤 사람이 융통성이 없다고 할 때 square라는 표현을 쓰셨는데 사각형이죠. square가 직각으로 되어 있는 모서리처럼 뭔가 이렇게 반듯하고 둥글둥글하지 못한 사람, 그런 사람을 a square, 그러니까 융통성 없는 사람이라고 얘기하는 거고요. 근데 그런 사람을 또 book smart하다고 얘기할 수도 있죠. 그러니까 말 그대로 책과 관련해서 스마트한 사람, 그러니까 공부 잘하고 이론에 강하고 이런데 세상 물정을 좀 잘 모르는 사람을 book smart하다고 얘기하고요. 반대로 이제 융통성 있고 뭐 이렇게 좀 원칙은 잘 안 지키지만 뭔가 잘 해나간다고 생각되는 사람, 그런 사람들은 이제 세상 물정을 잘 안다 이런 의미로 street smart 이렇게 표현하죠. 그래서 비동사 다음에 street smart를 쓰면은 형용사가 되고요. street smart를 명사로도 쓰기 때문에 have street smarts 이렇게 얘기하거나 be street smart 이렇게 표현하거나 둘 중에 하나로 표현하시면 되겠습니다. 그래서 book smart한 사람들은 대개 그 세 번째 문장에도 나와 있듯이 not brave and assertive, 별로 이렇게 용감하다는 뜻이지만 뭔가 좀 배짱도 없어 보인다 이런 의미겠죠. 여기서는 그 다음에 assertive는 자기 의견을 강하게 주장하는 걸 말하는데 자기 의견도 강하게 주장하지 않는다, 이렇게 이해가 된다는 거죠. 그래서 서로 상반되는 모습에 대한 묘사하고 그 다음에 요령을 지키는 것과 지키지 않는 것을 어떻게 표현하는지 묶어서 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 우리나라 그 교통 문화에 대해서 여러 얘기를 할 수 있을 텐데 그 중에서
급속한 경제 성장으로 인해서 자동차 수는 늘어났지만 교통 문화나 안전의식은 그만큼 빨리 개선되지 못하고 있다. 이런 얘기 할 수 있을 거고요. 덧붙여서 최근에 많이 나아졌다고 하지만 아직 갈 길이 멀다라고도 얘기할 수 있을 텐데요. Thanks to a rapid economic growth, the number of vehicles has increased dramatically, but the public's awareness about safety is still lagging behind. So even though many people think that driving culture in Korea has actually matured for the past decade, we still have a long way to go. Car ownership in Korea is increasing every year. This increase comes at a cost, as the country has not proactively increased its safety standards. Korea needs to increase driver's education, safety awareness, tougher driving tests, and increase fines for moving violations. So, saying that the increase comes at a cost. So, usually we use this when something positive happened, there's a negative side. So, increased number of cars too quickly, not enough safety standards, or there's too much traffic. That would be a cost of something good happening. And that the country has not proactively increased safety standards. To be proactive is to do something with your own will to try to better a situation, yourself, or someone else. So being proactive is taking action through yourself and going out and getting something done, not waiting for something to happen. And finally, I talked about increased fines and moving violations. A moving violation is something that's against the law while your car is moving. That is speeding, not stopping at a red light, not stopping at a stop sign, changing lanes without signaling. Those are moving violations. Next. The huge influx of cars on the road has not changed the driving culture in Korea. Safety is improving, but at a very slow rate. So I said the huge influx of cars. An influx is when you have a lot of something, a group of people, water, money that is going quickly into one area or one place. It's called an influx. 네, 첫 번째 문장은 우리말에 가깝게 영어로 한번 옮겨봤고요. 두 번째, 세 번째 문장은 같은 아이디어를 이제 가장 자연스러운 영어로 좀 옮겨달라고 제가 매 선생님에 부탁을 해서 나온 문장들이니까 직역은 아니고요. 거기 나와 있는 유용한 표현들 중심으로 보시면 될 것 같습니다. 자동차 수가 늘었다는 말은 number of vehicles가 increased dramatically 이렇게 표현하면 되고요. 그 다음에 안전의식은 무슨 의식, 뭐뭐에 관한 의식이라고 할 때 awareness라는 단어가 좀 유용하죠. 그래서 public's awareness 이렇게 말하면 무엇에 대한 대중들의 의식, 뭐 의식을 제고한다, 뭐 이런 말 쓰는데 그럴 때 raise awareness 이렇게 awareness로 활용하시면 되겠습니다. 그래서 awareness는 safety에 대한 awareness는 lagging behind, 뒤처져 간다 이런 뜻이죠. 그래서 그 운전 문화가 성숙됐다라고 할 때 mature를 동사로 써서 driving culture has matured 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 그렇지만 갈 길이 멀다고 할 때는 have a long way to go 이렇게 또 표현을 하면 되죠. 자, 같은 문장을 달리 표현하기 위해서 여러 가지 다른 표현을 썼는데요. 자동차가 늘긴 했지만 그것이 어떤 비용을 유발하면서 늘었다 이런 뜻으로 come at a cost 이렇게 얘기했죠. 좋은 점도 있지만 어떤 나쁜 점도 같이 유발되었다라고 할 때 come at a cost 이런 표현을 씁니다. 그래서 this increase comes at a cost 이렇게 말하면 자동차 수가 증가하면서 우리가 지불해야 되는 비용도 늘었다 이런 의미가 되고요. 그래서 이제 대책으로 운전자 교육도 강화하고 아까 말씀드린 safety awareness도 제고를 하고 운전면허를 너무 쉽게 딸 수 없도록 조금 난이도를 높인다는 얘기도 나와 있고요. 그 다음에 맨 마지막에 moving violation이라고 얘기했는데 moving violation에 대한 fine, 그러니까 벌금이죠. 벌금을 올린다 이렇게 되어 있죠. moving violation은 말 그대로 아까 설명을 해주셨는데 자동차가 이동하는 중에 발생하는 규칙 위반, 규정 위반 이런 것을 말합니다. 그러니까 뭐 서야 될 때 서지 않는다든지 뭐 속도를 위반한다든지 이런 모든 것들을 moving violation이라고 얘기할 수 있는 거죠. 자, 그 다음에 맨 마지막 문장에서 자동차 수가 급격히 늘었다고 할 때 the huge influx라고 표현을 했는데 influx of cars라고 했죠. influx는 급격한 유입 같은 걸 얘기합니다. 그래서 뭔가가 갑자기 증가할 때 도로에 차가 갑자기 많이 유입되었다, 즉 많이 늘어났다라고 할 때 그것을 the huge influx 이렇게 말할 수 있죠. 그래서 개선은 되고 있지만 그 속도가 느리다는 의미로 safety is improving, 안전이 개선되고 있지만 at a very slow rate, 그 속도가 너무 느리다 이렇게 또 얘기를 했습니다.
자, 그래서 자동차의 수가 급격히 늘었다라는 부분하고 그 다음에 안전의식은 빨리 개선되지 않고 있다라는 부분을 어떻게 표현하는지 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 오늘 그 불법 주차하고 안전불감증에 대한 얘기 해봤고요. 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you, Matt. See you next week. Thanks, everybody. Thanks for listening and downloading. Bye bye.